Baroness Alexandra and Baron Karl Johann von Schwerin have invited guests for a summer party to Skarhult Castle in the south of Sweden. They want their guests to enjoy themselves in the stately setting and are willing to put the work in. The couple are passionate cooks and preparing the feast meal themselves. Hej, jag heter Alexandra von Schwerin. Och jag heter Karl Johan von Schwerin. Varmt välkommen till Skarhult. It's the end of July in southern Sweden. At Skarhult Castle, Baron Karl Johann von Schwerin's family likes to take their time over breakfast. The summer holidays in Sweden run from mid-June to mid-August, and the second hand ticks a little slower in the Scandinavian kingdom. Alongside some fruit, the family likes to tuck into a hearty breakfast, apart from the Baroness. Jag vill ha min yoghurt, jag vill ha min bovetekrunch och så har jag den frukt vi har hemma. Och så ett glas juice och en kaffe. Sen är jag jättenöjd. A few years ago, the von Schwerin family began to change their diet. The free-range eggs are from their estate and sugar is out. A challenge in Sweden, where many foods are sweeter than in other countries. Nej, men sedan barnsben med en dansk mamma så har jag alltid ätit rågbröd utan socker. Svenska folket och svenska bageri gör allt med socker. Men i Danmark och delar av övriga Europa så gör man ju såklart rågbröd utan socker. Och det är mycket godare och hälsosammare. The Baroness and the Baron want to celebrate their return from holiday with a large party with their friends. Karl Johan is a keen cook and wants to prepare all the food himself. Ja, nu är det ju snart helg och vår middag. Just det. Vad behöver vi handla? Vi behöver... Först måste du sätta på dig min hatt. Det är så himla varmt. Jättebra, tack. Vi behöver grönsaker. Ja. Game is being served from the last hunt. Hur blir det med köttet? Kött gör vi precis som vanligt. Vi tar fram det och förbereder på bästa sätt. Och vad ska vi ha för såser till? Vi tar både en god skiv och med en god viltfång. Ja. Och sen gör vi självklart vår egen bearnaise. Ja, vad gott. The first course is caviar. Although they're cooking for 11 guests, hiring a chef for the evening is out of the question. Det hade vi naturligtvis kunnat göra, men det är mycket roligare att laga mat själv. Särskilt om man är så road som Alexandra och jag är. Skarhult Castle has been the perfect venue for celebrations for centuries. It is one of the best preserved Renaissance castles in Sweden. Construction began in 1562, only 4 years after the then Danish Scania became Swedish. The von Schwerin noble family came to Sweden from Germany in the 17th century, and the castle has been in the family since 1844. Alexandra still has 2 days until the party, but wants to make sure the table setting is perfect. Her right hand, Brigitta, is helping her. The silver needs to be spotless, and the correct china needs to be chosen. Nu ska vi se hur vi ska ha det här. Här har vi då en typ av tallrik. Skulle vi kunna ha... Det här hade vi ju tänkt till förrätt. Ja. Men frågan är om inte den här ändå är vackrare. Nej, vad tycker du? Ja, jag tycker vi tar den blå till förrätten. Ja, vi tar den. Och sen så har vi då champagneglaset där. Och så har vi den där. Och så har vi rödvinsglaset. Several rooms are adjacent to the dining room. This is where the Baroness and Baron will receive their guests. Karl Johan is creative. Several years ago, he designed the table and welded it together himself. Alexandra's domain is the library. It is her refuge. Her husband had the idea for the carpet.
Jo, men det här är ett kärleksbrev från Esaias Tegnér som är en av Sveriges mest kända skalder till Martina von Schwerin. Hon är Karl Johans anmoder och han var väldigt förälskad i henne. Och när han skrev Fritjofs saga, så i Fritjofs saga ingår då den här kärleksdikten till friarinnan Martina von Schwerin. Och när vi skulle inreda här så kom min man på att varför inte trycka det här kärleksbrevet på en matta. Så det ni ser här är en nyproduktion av en matta och där man ser Tegnérs kärleksbrev till Martina. Meanwhile, the Baron is tending to less romantic business. He's digging up the potatoes for the party. Karl Johan is also a farmer. His potatoes have not been harvested yet, so he's doing it himself. Det är alltid godast att äta sin egna ekologiska potatis, så är det bara. Vi lagrar ju in en hel del av potatisen. Vi har ett kyllager på gården och det är klart att man är där och nallar lite då och då. Half of the Baron's harvest is organic. Grain is still farmed conventionally, but they are soon switching to organic agriculture. Alexandra is on her way to Lund. At the weekly market, she buys what she needs for the salad that she wants to serve at the party. Så, Ja. det tror jag blir perfekt. Ja. The dessert will be a meringue cake with cream and fresh summer berries. The array of what is on offer in the market hall shows how Scania values food diversity. Alexandra wants to treat her guests with Swedish truffles in their rooms. Alltså den smakar mycket. Det är mycket ingefära, lite kryddig och så i undertonen, så den är riktigt bra. Ja, men jag tar gärna. Ja. Bara mörkt eller? Nej, det kan vara blandat. Ja. Det får gärna vara någon sån där krämig ljus också. Det tycker jag är jättebra. Alltså vår lakritstryffel är ju Ja, den kan vi väldigt ta. god. Den kan vi ta. Naturell. The choices have been made and her guests are in for a treat. Ja, tack detsamma. Det här ska bli jättetrevligt. Ja, testa sig. Tack, du går iväg med här. Tack. Alexandra gets to work in the kitchen early the next morning. She wants to prepare the vegetables for her salad. Först och främst så tycker jag att de är vackra. Och för det andra så tycker jag att de är ett jättebra alternativ till potatis. Rödbetor, gulbetor, gröna bönor, vita bönor, svarta bönor. Hela den familjen tycker jag om att leka med. Whilst the vegetables are cooking, Karl Johan also gets to work. Hej. Hej hjärtat, jag tänkte ordna det sista på köttet. Vad blir det för kött? Det blir tvåhjulsfilé, så att, det är spännande. Karl Johan takes cleaning the meat very seriously. Det är alltid viktigt att rensa bort det sista lilla som inte slaktaren har tagit. Och man tar bort senor och annat helt enkelt. Så att det blir en riktigt härlig upplevelse när man äter köttet tillsammans med gästerna imorgon. Hjärtat, vad gör du nu? Ja, men nu börjar jag med efterrätt. The Baron works fast. The next tasks are already calling. Vad ska du göra nu? Jag går ut ett tag på gården. Alexandra is tending to the dessert, a pavlova, a meringue cake with fruit and lemon curd. Jo, men pavlovan är ju ganska söt. Och vi har då marängen, vi har grädden och vi har bären. Och då som en liten extra klick så kommer då det här syrliga lemoncurden som ringlas över hela. Dels är det jättegott och också vackert. The lemon curd is made from eggs, sugar and lemon juice. According to Alexandra's recipe, 2 eggs and 4 egg whites are mixed with the ingredients.
What is quick to start off with requires patience to finish. The thickening in the water bath with the lemon juice and bowl takes at least 15 minutes. Ja, nu börjar det bli riktigt tjockt här och då gäller det att vara med. Det får inte brännas vid och det får inte börja koka. Så det här är, och nu ska också smöret i, så nu önskar jag att jag hade fler händer. Not something for those on a diet, yet impossible to resist. Jättegott. Jättegott. Whilst the lemon curd cools, the Baroness makes the meringue base from egg whites, sugar and lemon juice. Crunchy on the outside, creamy on the inside is the goal. Vi kan ju äta bär här i Sverige varje dag. Och vi äter det med mjölk och vi äter det med grädde och ibland äter vi det bara som det är. Men är det fest så vill jag gärna äta det till en pavlova och en marängbotten. Det är jättegott. Just under 1 hour in the oven at 130 degrees. Finally, the Baroness has time for a little break. Meanwhile, Carl Johan is taking a walk in the hunting grounds, together with his gamekeeper Mats. After the holiday, the Baron wants to get an overview over the roebuck numbers. He has a trick up his sleeve. När vi inventerar rådjuren så använder vi en liten pipa. Vi låter det helt enkelt som en rå, det vill säga den kvinnliga rådjuret. Och för att locka fram bockarna så vi kan känna igen dem sen till jakten. Och då ser vi om de är gamla, unga, om de har några defekter eller så. Så att de är helt enkelt möjliga att skjuta. At first, all seems quiet. But then a buck appears, but not for long, so he can't be examined. The two have to come back again, but with more time. Det är lite om det är första gången du lockar ett rådjur det året. Är det första gången rådjuret är med om den här upplevelsen så kan det gå ganska enkelt. Är det att man lyckas locka in en bock som har varit lockad tidigare, då kan det vara betydligt mer komplicerat. On their way back, they take a detour into the Skarhult forest. They want to make sure the duck food hasn't been eaten by the wild boars. One needs to keep a close eye on the animals. Whilst he was on holiday, the boars caused some trouble. De är ju precis som oss människor. Är det någonting som är uppdukat och klart, det är klart de kommer dit och äter och då får man... Otherwise, everything is in order, just as it is in the castle. The meringues have risen in the oven, and the chef is very pleased with the result. Jag tycker de är så vackra. Jag vill bara stoppa dem i munnen. But the Baroness is just not interested in the sweet desserts. Ja, men när jag kom hit som nygift med Karl Johan så undrade jag förstås, vad gör en slottsfru egentligen? Så att jag försökte ta reda på det genom att läsa husets historia. Men där står bara en massa historier om män. Om de männen som har levt här. Ingenting om kvinnorna. Och jag tycker att jag är väldigt aktiv här på godset. Så att jag blev ju nyfiken på hur löste de sin situation, de andra kvinnorna före mig. Eller vad gjorde de egentligen? Så jag bestämde mig för att ta reda på det. What resulted is a highly regarded exhibition in Sweden. It tells the story of the women who have lived in the castle for the last 500 years and their role in the region's history. A story that has barely been told in Sweden. The Baroness knows all there is to know about her female predecessors in Skarhult Castle. Their influence has gone untold for centuries. Det är Olof 6 år som bygger Skarhult enligt vår historia. Och nu har ju vi läst Mettes dagböcker, hennes kassaböcker, hennes brev som hon har skrivit i och med att vi har forskat om henne. Och vi ser ju vem det är som har kontakt med arkitekter och tegelbruk och sandstenshuggare. Så här skriver vi om Skarhults historia för första gången. Det är inte Olof Rosensparre som bygger Skarhult utan det är hans mamma Mette Rosenkrantz.
The exhibition celebrates Alexandra's predecessors for the first time and gives an accurate account of their achievements. The final stop is in the kitchen, for in the 1950s, Skarhult used to host a housekeeping school run by Carl Johan's grandmother. Cooking, baking, sewing, event organization, everything that a well-to-do girl had to master. Whilst Alexandra's tour comes to an end, her husband is preparing the salad dressing for the next day. A little white balsamic vinegar, olive oil and mustard are whisked together. And egg yolk is added. Hur går det? Det går jättebra. Dressingen är klar nu, så nu går vi in och fixar det sista. Nej. The Baron has inherited the joy of hosting from his parents. The devil is in the detail. Jag tittar på Karl Lagerbring som hänger på väggen. Bara så att det ska vara exakt rakt det hela. Så. The glasses were designed by Carl Johan's friends. One of them is the Swedish prince Carl Philip. It's an unusual design. Via den här kulan gör det att när man häller på vinet i glaset så blir smaken, alltså vinet luftar en extra gång. Och dels doften när du luktar på vinet i glaset kommer närmare till näsan och då blir doften helt enkelt bättre. Once the champagne glasses are in place, only the napkins are missing, folded in a diamond shape that makes up the Skarhult crest. The all-important seating order has been finalized. Människor har ju en förmåga att sätta sig bredvid människor som man redan känner etc. Det blir ju aldrig en trevlig tillställning. Man ska ju känna att man har lärt sig något nytt när man har varit på Skarhult. Det tycker jag är jätteviktigt. The day of the party has begun. Carl Johan got up early, as a few ingredients for the first course are still missing. Malmö is the best place for fresh fish and shellfish. God morgon. Jag skulle jättegärna vilja ha lite löjrom. Säg en 800 gram någonting. Och sen 500 gram rökt lax, tack. Carl Johan has bought the salmon for breakfast. The caviar is from the Gulf of Bothnia, between Sweden and Finland. Kalixrommen, det är ju svensk specialitet. Och det är liksom, det är ju inte bara en tradition, utan det är en utsökt smak. Och kvaliteten är verkligen väldigt fin. Water temperature and the salt levels ensure its characteristic flavor. Så, varsågod. Så jag önskar en trevlig helg. Tack så mycket. Detsamma, har det så bra. Tack. Hej. Hej. At the castle, the preparations continue. Alexandra is meeting Eva, a decorator who also worked on the exhibition with the Baroness. Today, she's taking care of the table decorations. Kommer det vara samma blommor som är i matsalen som kommer vara uppe i gästrummen? Ja, det kommer vara, fast bara ett utdrag av de blommorna. Det blir liksom samma familj? Ja, det är samma familj. Lite ängsblommor. Ja. Svensk sommar. The theme that Eva and Alexandra have chosen for the flowers is Swedish Midsummer. For Eva, the delicate nuances are key when it comes to the arrangement. Men jag kan ju lika gärna tycka om något som är väldigt pompöst och kraftfullt på ett helt annat sätt, såklart. Men just nu på sommar så är det väldigt fint att bara gå ut och plocka blommor ute. The connection to nature is important for people in Sweden. A summer party with wild flowers promises to be a success. The food preparations are nearing the final stages. It turns out the Baron is a purist when it comes to meat. Om jag ska vara helt ärlig så brukar jag aldrig salta eller peppra köttet. Jag föredrar det helt naturellt så att gästen själv får välja hur mycket salt och hur mycket peppar man vill ha på. Det tar man på efterhand. Once they are seared, the Baron has to tend to the sauce.
he adds red wine, mustard and white balsamic to his stock made from game. A recipe that's always a success, almost always. Nej, men den behöver lite mer kropp, helt enkelt. Den behöver lite mer kärlek, såsen. He's not exactly sure what is missing, but he has time to work it out. And to the careful preparation of the roast potatoes. The Baron knows from experience that food is the way to the heart. När jag träffade Alexandra till exempel så lagade jag en god måltid till henne. Det var inte dovhjort på bordet då, utan då var det flamberad kricka. Och efter det så tyckte då Alexandra ännu mer om mig. Och ja, då blev det vi två. Meanwhile, his wife is delighted by Eva's table decoration. Her Swedish summer is moving into the dining room. Det ser ut som Astrid Lindgrens barndom ungefär. Jag får fantasier om barnen i Bullerbyn och Emil och Madicken. And then the hostess makes the finishing touches to ensure her guests have a special stay in the castle that is also a home. Det är 67 rum, men vi vill ändå att det ska kännas mysigt och hemtrevligt. Vi är moderna människor som vill kunna leva här ett helt normalt familjeliv. And the time has come. The guests have arrived for the summer celebrations. A pleasure for the hosts, but behind the scenes there's a lot going on. The roast has reached the perfect temperature, 57 degrees, and needs to rest wrapped in baking paper. The Baron can return to his guests, and Alexandra prepares the first course. Jag älskar att jobba med färger. Det kan man ju se nu varför man väljer blåa tallrikar. Lärarrummen kommer så vackert fram. Daughter Isabella and niece Astrid are in charge of the service. Skål och hjärtligt välkomna allihop. The party is enjoying the exquisite food and the local red caviar does not disappoint. But soon the hosts are getting restless. The roast potatoes with rosemary and olive oil are ready. Johan och jag är ett jättebra team. Det är ungefär som vi ska byta däck på en Formel 1-bil. Vi bara gör det snabbt. Cooked lentils and beans are added to the Baroness's salad. The Baron conjures up his béarnaise sauce. The homemade essence is made from shallots, parsley and estragon vinegar that have been mixed with eggs. Och sen så är det den varma smöret som gör såsen varm helt enkelt. Så man kan säga att man gör bearnaisen baklänges. Det är ett gammalt tricks i familjen helt enkelt. Pappa gjorde alltid det. Feta cheese and rocket complete the salad. And the main course is ready to serve. The perfect pink is down to the resting period of the meat. The Baroness's salad is the accomplished accompaniment. After a while, things take a familiar turn. Everyone wants something sweet. Only Alexandra is the exception. Ja, jag tror att vi längtar efter något surt. Så det kommer bli surt med de här bären och så kommer det bli surt med lemon curd. Good that there's some sweetness hidden underneath. Ja, men jag tänker att det har varit jättegott och fantastiskt. Det jag hoppas bara är att gästerna känner likadant. Jo, men jag hör ju gästerna tycker att det var jättegott. Ja, men då är det perfekt hela. Ja, The feast has come to its sweet end, and good intentions are made not to eat quite as much tomorrow. The plans for the next dinner at Skarhult Castle are already being made, with the same team in the kitchen. The evening reception
at San Martino Alfieri. A feast is being prepared in the kitchen. In memory of the royal visit from the House of Savoy-Piedmont 230 years ago. Sono Giovanna San Martino e vi do il benvenuto al castello di San Martino Alfieri. Piedmont lies in northern Italy, just west of Milan. The region between Asti and Alba is renowned for its wine, truffle, and hazelnuts. And it's here that we find the San Martino Alfieri Palace. When the autumn fog begins to move over the Piedmont hills, it's time for the grape harvest to begin. Isela Zanuto and her friends are making the most of the morning. Isela is the housekeeper of the Marchese Alfieri, but today she only begins work at noon. They've ridden to the Baroque castle of Govone. In the 18th and 19th centuries, this was a summer residence of the Savoy-Piedmonts, the family that reigned over united Italy from 1861. It lies on the neighboring hill to the Alfieri Palace. Isela Zanuto studied anthropology and has a strong interest in cultural history. She comes from the region and is always looking for archive material, especially when it comes to old recipes and culinary traditions. The library of the Govone Castle is a treasure trove for historical texts, and she makes an interesting find. Una disposizione di un allestimento per un goûter che era stato fatto nel lontano 1783, proprio al castello di San Martino Alfieri. I Savoia erano qui a Govone in quanto questa era la residenza estiva ed erano appunto stati invitati dalla famiglia Alfieri per questo grande goûter, che era una sorta della nostra merenda senoira dell'epoca. The Palace Martino Alfieri lies 3 kilometers from Govone and was completed in 1721. Head chef Maria Ferrio is making gnocchi for lunch using potatoes and flour. She's been in charge of the kitchen for over 20 years. Dobbiamo palpare perché le mani la farina, non tutta. The grooves in the dough, typical for gnocchi, are made with a small wooden board. This one was even used by Maria's predecessor. The Palace Alfieri is a part of Italian history. Cesare Alfieri was president of the Italian Senate and is one of the founding fathers of the 1848 Constitution. His statue is in the colonnades of the Orangery. Principessa Giovanna San Martino di San Germano is one of his ancestors. Come va? Cosa si mangia oggi? Grazie. Gnocchi con sugo alla salsiccia e barbera. Da quanto si può andare a tavola? Mezz'oretta più o meno. A dopo allora, grazie. This gives the sisters a little time to sit in the Orangery. The three are enjoying some time away from their husbands and children. Isela is keen to tell them about her find. Ho trovato un documento storico che parla del castello di San Martino e qui vi ho fatto delle fotocopie. E cosa dice? Possiamo leggerlo insieme. Le service était composé de 12 plats de cuisine et 14 pour le dessert, le tout servi en même temps. C'era anche il cappone, guarda. Sarebbe divertente oggi di rifare qualche cosa del genere. E potrebbe essere. The ladies are not sure whether serving so many dishes will be possible and ask Maria for her advice. Ecco Maria.
she makes the wise suggestion of only recreating the best courses. L'agnolotto, il classico agnolotto quadrato piemontese, è la carne di maiale, la lonza che è magra e la salsiccia e poi un po' di verdure che possono essere le biete o spinaci e una manciata di riso per... E le trote? Assolutamente sì. E di dolce? Di dolce? Zabaione. Zabaione, okay, assolutamente zabaione. With the menu decided, the guest list is next. The Alfieris run a large vineyard and the grapes are now in mid-harvest. Mario Olivero manages the vineyard and is instructing the harvesters. Andiamo giù e prendiamo tutta questa parcella, d'accordo? Facciamo come al solito. It's the Barbera grape that's mostly grown on the 24 hectares of wineland. The cellar master stocks two different wines, the Alfieri, a Baroque wine for special occasions, and the La Tota, which is more of an everyday wine. La Tota è il nome che veniva usato in paese per, così in modo simpatico, chiamare l'ultima marchesa che non aveva figli. E veniva chiamata in dialetto piemontese La Tota, perché La Tota è appunto il nome riservato alle signorine o alle signore un po' più âgée che non sono sposate. When La Tota passed away, the estate went to her three nieces. The ladies are having a meeting in the main palace, where the dinner in memory of the king's visit is to take place. It's empty for most of the year, as it's impossible to heat the entire building. It's only used for special occasions, and now the sisters have to decide in which room to host the dinner in. Non lo so, sono in dubbio. Mi sembra per me un po' molto grande. Sì, è un po' dispersivo. Grande è grande. Io lo trovo molto adatto. Sì, io sono d'accordo con voi. Mi sembra molto adatto a una cena di piccolo gruppo. Sì, non tantissime persone. It's late afternoon, and the first batch of grapes is making its way to the palace courtyard. The Barbera grape is very common for the province of Asti. In recent years, wines from across the valley in Alba, the Barolos and the Barbarescos, have become more popular and more valuable. But here at San Martino, there's confidence that they can keep up with the competition. On a tour through the region, Martin von Habsburg and his wife Caterina have stopped by. It's not often that Principessa Giovanna and Mario have such prestigious guests. Archduke Martin is not only the grandson of the last Kaiser of the Austro-Hungarian Empire, but also an ancestor of King Vittorio Amadeo III, who attended the goûter at San Martino in 1783. Quindi avremmo tanto voluto avervi con noi. Ringrazio molto, però noi dobbiamo scappare, dobbiamo andare in Ungheria, siamo attesi a Budapest, dunque spero che sia un peccato perché, ma in tutti i casi ritorneremo qui perché dobbiamo provare gli ottimi vini. Allora aspettiamo altri 230 anni per rifare. Spero no, quello no. Complimenti per il vino, è bellissimo. Grazie. Grazie. Buon viaggio. Grazie Alla mille. prossima Grazie. volta. Alla prossima volta. Maria is a member of a collective that supports regional cuisine, so she knows exactly where to go for the best ingredients. After finishing her work in the kitchen, she sets about getting 2 capons for the main course. Capons, castrated cockerels, are banned from being bred in many European countries. In Italy, they're considered a delicacy. Questo mi sembra molto bello. Questo bellissimo cappone in una cinta. Giovanni Migliasi puts his heart and soul into rearing his animals. They all live outdoors and even roam freely when they're fully grown.
Together with his cellar master Christian, Mario is checking the Barrique barrels. At San Martino, various grapes are put together to make a cuvée. Queste belle note di frutta scura. Sì, un po' chiusa, ma bello chiuso, intensa. Adesso già 10 mesi e quindi l'imbottigliamento nell'anno nuovo. Sì. In these cellars, Mario will have no problem finding wines suitable for the fine goûter the Marcheses have planned. A week later, Mario can keep an eye on the vineyard from the palace and ensure everything is in order. He's been working for the Marchese Alfieri for 15 years. Beh, questo è un posto un po' particolare, un po' magico, per cui si abbina al lavoro, e quindi il fare i vini, seguire le vigne, all'imparare a vivere insieme a questa famiglia, la famiglia che da anni conduce a questa bellissima proprietà, da sempre. To be precise, the family name has been associated with the estate since 1167. This is the first time the Marchese Alfieri was noted in an official document. The palace kitchen is already busy with the preparations for the grand meal. The capon have been plucked and are now ready to be stuffed. Maria is preparing mince, herbs, breadcrumbs, cheese, and an egg to make the stuffing. Next to the kitchens, in one of the corners of the courtyards, Laura, one of the assisting chefs, has made a little stove. She's making mostrada, a sweet mustard made from grape must that is served with meat and cheese. Whilst the must is cooking, she cuts the pears, apples, and quince for the mixture. At the end, she'll add crushed walnuts. Ciao. Ciao Laura, cosa stai facendo? Facendo la mostarda. Il mostarda. E poi c'è questa. Sai che cos'è questa? La mela cotogna. E allora si chiama cugnà. Mela cotogna, cugnà. Perché se la fai col mosto si chiama mostarda. Aggiunto anche altri prodotti. Certo, ci vuole la frutta. Sì, e allora si chiama cugnà. Esatto, devo portare... quanto tempo la fai cuocere? È lunghissima, dura dalle 5 alle 7 ore, dipende dalla quantità di mosto. Questa qua prevedo 5 ore. Mostarda was usually eaten by the commoners, whereas the cuña, the variety with fruit and nuts, was served at court. In the summer, the palace is filled with the Alfieri sisters' children and grandchildren. Now, in the autumn, dinner is a quieter affair. Gnocchi is on the menu again. The ladies begin their meal as usual, without saying bon appétit, a custom that's still looked down on in noble families. Molto abbondante. Infatti Mario faceva tutte le prove di vedere se c'era sufficiente capacità. Annate proprio pessime non ce n'è più. Ci sono annate o buone o molto buone. The Marchese's children are spread across Italy and the rest of Europe. Only one of the Principessa Giovanna's sons lives in the wine hills nearby and will one day take over the running of the estate. The cuña is ready and is poured into glasses. Ciao. Ciao Laura, hai fatto la cuña? Sì, prendi 2 vasetti così l'assaggi. Grazie. Sì, porti a casa e mi dici poi se è buona. Ok. Quasi finito. Grazie. L'ultimo vasetto. Ok. Ciao, grazie. Ciao, Questo è buon appetito, eh? Buon appetito. Buon appetito, no? The cuña is ready just in time for the harvester's lunch break. Ecco. A few bottles of La Tota are already on the table alongside various starters. A typical lunch in Piedmont. Food is taken very seriously here. It's no coincidence that the slow food movement was started in the neighboring region of Alba. The cuña is eaten with cheese.
Adesso ne faccio proprio una bella somadai. Bravo. Prendi il Bravo. pane, gli sfreghi l'aglio, così. Bene, con un po' di Un mostarda. pizzico di sale. E l'olio. Metto un filo d'olio così. Ok. Sì, prova. Meraviglioso, va bene contro le zanzare. It's sometimes the simple touches that make the big differences in life. Back in the kitchen, and the capon has been braising for long enough. Wow, che meraviglia! Belli, molto belli. Olio non ne devo mettere tanto. Now it's time for one of the starters, trout with herb sauce. Romina is being shown how it's done. The trout is fried in olive oil. For the salsa astillana, different herbs, especially parsley, are steamed and then slowly stirred into the olive oil to make a rich mixture. E sale. Romina, la salsa è pronta, la nostra salsa artigiana. Brava, 10. Vanno bene. Once she's certain things are running smoothly, Isella allows herself a quick excursion to Asti, the capital of the Piedmont region. Once a year, there's a procession in memory of the traditions of the royal court of Piedmont. The Marchesi Alfieri are an integral part of it. As politicians, writers, and landowners, they've played their part in shaping the region. Back in the dining hall of Palace San Martino, the linen tablecloths from Flanders have been starched, and it's time for the crockery adorned with the family crest to be laid out. At the center of the table is a precious trinket from southern Germany, porcelain in the shape of the hedgerows found in the palace gardens. Just the seating arrangements are missing. Capotavola Grimaldi. Grimaldi. Qua sì. Poi ci sono io, qui. Qua. Sergio Miravalle. Ecco qua. Poi c'è Flavia. Sei sicura di voler mettere Alois vicino a Flavia? Sì, 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 perché hanno molte cose in comune. Molto bene, okay. E vicino a Francesca Cionco. Teresa, Erbor, un po' di Portogallo. Maximilian, vicino all'Austria. Vittorio, e Lidia. E abbiamo fatto il giro. Okay. Ecco, come ti sembra? Sì. Mi sembra che vada bene come disposizione e come interessi anche tra di loro. Romina, per favore, dammi solo un piatto. The guests will start arriving in 2 hours. Chef Marina is enjoying the challenges of the day. It's time to start on the dessert. First off is stuffed peaches. For the filling, she mixes together nut flour, egg, sugar, and cocoa powder. 3. Però in questo caso mettine solo 2. 1. 2. 2. Ecco qui. Once everything's mixed together, it's put into the hollowed out peaches and placed in the oven for 20 minutes. The second dessert will be a nut cake, served with zabaglioni. For this, Maria needs egg yolk and sugar. And plenty of sherry. The whole thing is then heated in warm water. Proprio velocemente per un momento. Ancora, troppo poco. Un attimino. Ancora un momento. Sì. Romina, mi vai a prendere una... che devo spostarlo per abbassare la temperatura.
The sisters are greeting the first arrivals in the orangery. The aperitif is a spumante from the nearby Asti region. Things are hotting up in the kitchen. It may not be the 12 main courses and 14 desserts that were served 230 years ago, though it is a demanding menu nevertheless. But Maria has everything under control. The dining party proceeds leisurely from the orangery into the well-lit castle. Devo assaggiare per forza. Questo lo assaggio anch'io volentieri. Principessa Giovanna is the only sister to host the dinner party. Marchesa Antonella does not enjoy large gatherings, and Marchesa Emanuela is keeping an eye on things behind the scenes. What was once considered a mere starter in royal circles makes up more than a plentiful menu today. The dumplings are served as the first course. Unlike 230 years ago, when all dishes were served at the same time, the courses are served separately. Among the guests are local dignitaries, the Princess Guadeloupe from Portugal, Prince Alois of Orléans-Bourbon, and Maximilian von Trautmannsdorff with Duchess Lydia. Over the years, some of the traditions held in royal court have also been taken up in wider circles. Until the 19th century, it was only nobility that ate with a knife and fork, a custom that's only been commonplace for barely 200 years. The entrée is a bouillon served with pasta, royal pasta. In the kitchen, everything is going according to plan. The capon is laid on the table for the main course. Although it's served in slices on the plate, one of the birds is proudly shown off to ensure it receives the appreciation it deserves. Lì farlo vedere, poverino, quello non... Io l'ho visto lui, poverino, vivo qualche giorno fa, a San Damiano, il capone di San Damiano. Ha detto che era qui la paletta. A final flurry of activity. The desserts are prepared in a makeshift kitchen along the narrow corridor. They're brought to the table, and the feast in memory of the Italian king Vittorio Amadeo III's visit to Castle San Martino Alfieri is now complete. Everyone is in agreement. It should certainly not be another 230 years before the celebration takes place again. It's the beginning of the hunting season. In Château Lulu, this is celebrated with a reception and a grand dinner. This is where the different courses for the feast will be prepared. Names such as Baron and Baroness de la Tournelle, Marquis and Marquise de Clermont-Tonnerre, and Count and Countess d'Ormesson and de Taluet-Roy grace the prestigious guest list. Bonjour, je suis Barbara, comtesse de Nicolaï, et je vous accueille avec plaisir au château du Lude. The Loire Valley lies in France's northwest and is famed for its grand castles, grand hunting parties, and many delicacies. And it's here that the Château Le Lude is found. As the days get shorter, with the morning mist lingering over the meadows, the hunting season begins at Château Le Lude. The estate has welcomed many a king here as a guest, and even Louis XIII liked to come here and hunt. Built in the 10th century as a fortress for 2,000 soldiers, the castle has undergone many changes under various owners over the centuries.
250 years ago, it was taken over by the family of the Earl Louis-Jean de Nicolai. His wife, Barbara Comtesse de Nicolai, has only made some tentative modernizations. Donc on sera, je pense qu'on sera 10 ou 12. Ça dépend, il y en a encore 2 qui doivent me répondre. In the dining room, the Countess and her housekeeper are planning tomorrow's dinner. The table decorations and menu need to be decided. Ah ben voilà, bonne idée. Et puis des canards, parce qu'on va en avoir de la chasse. Ah oui, donc, oui, bien sûr, oui. On aura des canards. Et puis en dessert, je pense les petits pots de mousse au chocolat. Vous savez, en petits pots individuels. Oui. Un bon chocolat pour terminer le dîner, oui. Voilà. Ah, Inès. Inès de Nicolai has just come from Paris, where she's a renowned porcelain painter. She and the Countess are cousins, and she's bought some plates for the family china collection. Ah, mais génial. C'était les 2 qui étaient cassés, qui sont remplacés. Qu'est-ce que tu en penses? Fantastique. Belle, hein? Now the question of whether there are enough pots for the famed mousse au chocolat. Sophie, il y en a que 5. Je suis désolée, je crois qu'ils ont tous été cassés à la dernière chasse. In the cavernous castle kitchen, the chef Fabrice starts the day by lighting the century-old wood-fired stove. Ah, je suis là, Fabrice. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Housekeeper Sophie wants to prepare as much as possible today, as there will be a lunch and dinner menu for the hunt tomorrow. Je suis toujours très nerveuse jusqu'à la fin. Et en fait, c'est au dessert qu'on peut crier « Victoire, ça y est, c'est fini et ça s'est bien passé ». Et ça, vraiment, on est tous très contents du résultat après le dîner de chasse. Whilst the oven warms up, Sophie and Fabrice start preparing the courgette bread, a Lude speciality. Je vais juste rajouter un soupçon de sel. To begin with, the vegetables are braised in oil and salt until softened. The courgettes come from the castle garden, which the Countess planted herself. Barbara de Nicolai is a passionate gardener. Above all, she enjoys planting old varieties of fruit and vegetable. She prefers using permaculture, a method that's both sustainable and which imitates natural processes. All of the fruit and vegetables eaten at Lude come from the garden. The basil for the courgette bread is no exception. The ducks on the menu were shot by the Count himself. Louis-Jean de Nicolai has lived at Lude his entire life. His mother was Princess Pia Maria of Orléans-Braganza, distantly related to the French royal family and the Brazilian imperial family. He made the Son et Lumière festival popular at the chateau and took it over in 2000. Although his children live in Paris and London, he hopes that they'll one day find their way back home. Vous savez, chaque génération a dû se dire, mais après moi, est-ce qu'ils arriveront à maintenir le château? Tout est difficile. Je crois que ça donne un sens à une vie. Alors je suis intimement convaincu que mes héritiers, là aussi, trouveront le moyen de continuer, s'ils le souhaitent, bien sûr, mais je pense qu'ils trouveront le moyen de continuer cette vie qui est faite à la fois de tradition, mais qui est faite aussi d'ouverture vers le monde d'aujourd'hui, avec des manifestations, avec l'ouverture au public, avec des actions dans la commune, de la vie municipale et autres, pour faire en sorte que le château appartienne toujours à une région et joue un rôle. Alongside the courgette bread, chefs Fabrice and Jean-Bernard are preparing the pot-au-feu, a hearty beef stew for tomorrow's lunch. It was the Countess's idea to put the old castle kitchen back into action.
Il y a une odeur qui circule dans ces cuisines. Et puis, c'est aussi une autre manière de cuire, parce que le fourneau a une flamme beaucoup moins forte qu'un gaz ou que l'électricité. Donc, c'est une cuisine qui prend peut-être un peu plus de temps, mais qui est très savoureuse, quoi. Even the old copper pots give the food a distinctive taste. Eggs and cream are being mixed for the courgette bread. Once the basil is added, the mixture goes underneath the soft vegetables. As well as keeping an eye on the menu, Sophie has got to decorate the dining room and make sure everything else goes smoothly. C'est beaucoup de travail, mais bon, ça se fait toujours dans une très bonne ambiance. Et c'est excitant de repartir sur une nouvelle saison de chasse. The flowers for the guest rooms are arranged by the Countess herself. Some of the rooms still have the same furniture they did in the 15th century. In those days, the powerful de Daillon family ran Château Le Lude for 2 centuries and enjoyed several royal visits. C'est ici que le roi Henri IV a dormi au moins 2 fois. La première fois lorsqu'il se rendait à Chartres pour être sacré roi. Et il avait donc été converti au catholicisme et il a assisté à la première procession catholique au Lude. La deuxième fois, c'était après avoir signé l'édit de Nantes. Il est resté quelque temps à Nantes parce que le deuxième enfant qu'il a eu avec Gabrielle d'Estrées est né là-bas. Et en rentrant à Paris, ils se sont arrêtés donc en famille au Lude. Bon, c'était en 1598. More guests have come and gone, believers, non-believers, and even some who had sympathy for the devil. Ah, ici, c'est aussi une chambre qui a reçu des hôtes illustres. Mick Jagger logeait certainement dans cette chambre plus récemment, et il est venu pour participer à une fête de famille ici. Il est resté quelques jours, c'était en été, il y a quelques années. Le Lude has served as a scenic backdrop for cinema and television, but at the moment, its main purpose is to open the hunting season. Whilst the Count is involved in regional politics, his wife ensures she promotes the chateau and the area. She supports the local farmers that dedicate themselves to sustainable agriculture. One of these is Pierre Doris, whose apple juice is free of pesticides and particularly fragrant. Bonjour Pierre. Bonjour madame. Ça va? Très bien et vous? Mais très bien, très bien. Ça va bien? Ça va, ça va. Pas une cueillette. Je voulais savoir si vous aviez 5 minutes, parce que j'ai besoin de jus de pomme. Oui, pas de problème, je vous emmène. Oui? Ah ben très bien. Alors on y va. Pierre's apple juice is a popular refreshment during the shoot. It keeps the aim straighter than a shot of something stronger. C'est un goût très doux. C'est très doux, il est sucré. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le goût peut être différent d'une année sur l'autre, en fonction du climat, évidemment. C'est une année où il y a eu beaucoup de soleil, le jus va être un peu plus sucré. Une année où il fait moins beau, il va être un petit peu plus acide. Et du coup, c'est un peu comme le vin, il y a des millésimes. Barbara de Nicolai courts much appreciation in the region. Pierre appreciates her direct and practical approach to things. C'est bien parce qu'elle nous achète notre jus de pomme, donc j'ai fait travailler tous les petits producteurs à côté de chez elle. Et puis on a un peu la même philosophie avec son jardin. Et nous aussi, au niveau de la terre, elle fait attention un peu à l'environnement. Et puis elle reçoit beaucoup de public, de tourisme, qui est très intéressant aussi pour nous. Elle nous envoie des clients. Back at the chateau, Inez is hard at work and has transformed one of the smaller rooms into her studio.
Until the 18th century, it was only nobility and the upper classes that could afford to use porcelain. Now, it's something for everyone. Il faut avoir le sens des couleurs. En tout cas, je crois que c'est ce que je préfère, moi. C'est le sens des couleurs qui vont ensemble ou pas. Il faut aimer faire des choses assez petites. Et il faut avoir beaucoup de patience. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans la vie, j'ai pas de patience, mais j'ai beaucoup de patience pour faire ça. 12 porcelain pots with 12 lids in just one day. Inez will have to focus if she wants to finish them all. J'essaye de me concentrer et de ne pas me stresser trop pour que ça soit bien fait pour demain. Parce que c'est quand même un défi de faire 12 petits pots en une journée. Donc il ne faut pas que je m'inquiète, que je fasse tout de travers. Mais si je me concentre, ça va aller. The Skarhult cattle that graze on the castle's meadows are looked after by Thierry Hérin, the gamekeeper at Lude. The animals, which enjoy the outdoors all year round, are fed sugar beets towards the end of their lives. This makes the meat particularly aromatic and tender. Bonjour. Je vous apporte la viande. Henri has chosen a nice shoulder cut for the pot au feu. À la prochaine, merci. Bien. Bon appétit. Merci, au revoir. Et alors, pour les légumes, alors on en est où? Dans les carottes, oignons. Carottes, On va attaquer le céleri, là. Once she's confident that everything in the kitchen is running smoothly, Sophie leaves the chefs to it. The dining hall still needs to be decorated. For the festive hunting dinner, the Countess and Sophie have chosen modest, elegant colours. Blue candles and a grey tablecloth. Things are bustling along in the kitchen. On the wood-fired stove, the meat will have to cook for 4 hours over a low heat. Carrots, onions, leek and bay leaves go into the broth. The meat will soften in it overnight, and the stew will then be heated through just before it's served. It's only the vegetables that are freshly cooked in the broth on the day. The Countess must take one last walk around the grounds to ensure that the terrace and paths have been swept, ready for the arrival of tomorrow's guests. The many contrasting facades give the castle a different character, depending on the angle from which it's approached. Chaque façade a un style différent. Et au fond, ça s'explique parce que le château a été construit à partir du XIVe siècle et il a été transformé plusieurs fois jusqu'au XIXe siècle. D'abord, c'était une forteresse qui a demandé 200 ans pour être construite. Et puis, elle a été transformée en château de plaisance à la Renaissance. Et donc, à partir du XVIe siècle, on a commencé à y mettre vraiment une décoration de château élégant. Et là, chaque génération a voulu un peu changer. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a gardé volontairement le style du siècle précédent.
Et ça, c'est assez rare sur un château. Inez is working late into the night. She needs to finish tonight, so there's still time to fire the 12 little pots tomorrow. Ah, Inès, ça va? Ah, bravo! Génial! Ah, joli. Bah, écoute, je t'apporte un peu de thé dans tes jolies tasses. C'est amusant, hein? C'est amusant qu'ils sont tous différents comme ça. Écoute, c'est ravissant. C'est adorable. Merci. Tout petit. Ah, bah, bravo, écoute. Merci. Mais tu vas à toute vitesse, hein? J'essaye, hein, j'essaye. Ouais, ouais. The sun is out in all its splendor. The hunt can now begin. Today's game is duck and pheasant. The Count is an avid hunter. Il y a trois choses. Il y a la qualité de tir des oiseaux, et puis en même temps la beauté du paysage, et puis la compagnie des amis qui sont là. For the beginning of the hunt, the Count politely holds back to ensure everything is going well for his guests. Ce sont mes invités. Donc je suis chez moi, c'est la première chasse de la saison, donc c'est amusant de voir comment les choses se passent, comment volent les oiseaux, ils volent très bien d'ailleurs, et puis voir les invités tirer, c'est toujours amusant chez soi de regarder plutôt que tirer. Alors par moments ça me démange, j'ai envie de tirer aussi, mais je tirerai plus tard. The shooters are ready and the beaters can begin. At Lulu, hunting is considered a part of the conservation effort, so there are strict quotas as to which and how many animals can be shot. Il faut un juste équilibre et la chasse permet d'avoir aussi ce juste équilibre. Et puis c'est un plaisir qui date depuis près de 1000 ans maintenant, la chasse. Donc la nature n'a jamais été défigurée par la chasse, elle a plus été défigurée par le béton. The luncheon is served a few kilometers from the castle in the hunting pavilion. The Countess also likes to hunt, but today she's busy making preparations for her guests. The vegetables for the pot au feu are cooked in the beef broth and served with the roast. A successful hunt and a hearty meal. People are in high spirits. As the guests enjoy some downtime after the active morning, Sophie is hard at work. She has to ensure everything goes smoothly, the menu, the decorations and the seating plan. Oui. Ah non. Et puis moi. À côté de Monsieur le Comte, vous mettez la marquise de Clermont-Tonnerre. À sa gauche. À sa gauche, vous allez mettre la princesse Noujaïm. Vous savez, c'est mon amie libanaise. Barbara de Nicolai is folding the napkins into a bishop's mitre, quite a complicated process. When it comes to dining etiquette, the Countess has a simple yet invaluable tip.
Ah ben, l'idéal, c'est d'appliquer la règle que nous racontait notre oncle Christian, qui était diplomate. Et il disait que pendant un dîner, il fallait parler donc la moitié du temps avec sa voisine de droite et l'autre moitié du temps avec la voisine de gauche. Et donc à chaque plat, lorsque le plat arrivait, ça permettait d'interrompre la conversation et de se tourner vers l'autre voisine. Voilà, ça c'est idéal. À la mode, savez-vous plier une serviette? Vous voyez, mode de chez nous. Savez-vous plier une serviette? Je vais les voir l'année prochaine, cette année. In the hope that the porcelain pots will be ready, Fabrice is getting started on the chocolate mousse. And they really are all done in time. Bonjour Inès. Bonjour Sophie. Merci beaucoup. Voilà, arrivée de Paris, ça Vous êtes formidable. Je suis contente, j'y suis arrivée. Bon, merveilleux. Nous allons pouvoir commencer à avoir des bons petits pots. Préparer notre mousse au chocolat. Peut-être les disposer. Sophie is also relieved, and now nothing stands in the way of a successful dinner. Je crois que j'en ai fait 15 finalement. Très bien. Formidable. The mousse still needs to rest for 2 hours before it can be served. And whilst things are tense in the kitchen, the guests are enjoying a leisurely aperitif. It's down to the finishing touches. A juicy tomato sauce is poured over the bread, and the pears for the roast duck are caramelized with butter and brown sugar. After the day of hunting, the guests are looking forward to the meal. Fabrice has many dinners like this behind him and remains completely calm, even under pressure. The delicious la rate potatoes from the garden just need a hearty sauce and the duck is ready to go. The chefs expertly serve the dinner quickly so that everyone can tuck into a warm meal. And thanks to Inez's efforts, the mousse au chocolat can also be served in style. Ça, c'est la totale. Juste un petit mot. Je voudrais vous dire que ces petits pots au chocolat ont été faits spécialement par ma cousine Inès de Nicolaï pour le dîner de ce soir. En 2 jours. Hein. En 2 jours. Elle a créé ces petits pots au chocolat. J'espère que le chocolat... Au point. The dessert is polished off in just 2 minutes. The little porcelain pots will, however, hopefully last longer and be served and admired at many dinners to come.